Assalamu alaikum everyone. How have you been up to, my dear all of friends? So we are going for visit somewhere, and right now I have my friend as well as he's my elder brother, elder as well as younger brother. Actually, I'm don't give him honor because of he's a hanky punky boy, I know, and some of time I just tell him that you have to learn English from me. Whatever I learn, whatever I know, I wanna always, all time, I'm ready to help you. But he actually, I don't know why on earth he didn't learn something. So Mamun, how are you? I'm fine, and you? Yeah, I'm fit and fine. So, okay, so why you on earth didn't you learn English? Can you explain? Okay, you say Bangla, no problem. কেন তুমি ইংরেজি শিখো না? আসলে আমি ইংরেজি শিখতে চাই। What? আসলে আমার আমি ইংরেজি শিখতে অনেক আগ্রহ, বাট আমি ইংরেজি কিভাবে শিখবো সেটাই বুঝতে পারি না। সো এখন সানি আমাদের ইংলিশ টিচার হয়ে গেছে। আমরা ট্রাই করব সানির থেকে ভালো ভালো ভিডিও, এবং এই ভিডিওগুলো দেখে আমরা অনেক ইন্সপায়ার হব, তাই আমাদেরকে শিখতে অনেক ভালো লাগবে। সো সানি, লেটস গো, তুমি আরো ভালো কিছু করো, তুমি ভালো একটা ভিডিও করো, তোমার থেকে আমরা শিখবো, আমরা শিখতে চাই ইংলিশ। Let me explain, clarify that with বাংলা। তুমি শুধু আগ্রহ দিলেই হবে না, তুমি শুধু ইন্সপায়ার করলেই হবে না, মানুষকে তোমারও শিখতে হবে, ঠিক আছে? অবশ্যই আমি শিখতে চাই ইংলিশ, তো আমি চেষ্টা করব যেন আগামী কয়েকদিনের ভিতরে কিছু ইংলিশ শিখে সানির সাথে একটা ভালো। আমি শুনলাম যে তুমি আবার এই যে তোমার লার্নিং জার্নি শুরু করতে চাও, রাইট? অবশ্যই অবশ্যই। সো when you will be start, কখন থেকে শুরু করবে? অবশ্যই আমি কিছুদিনের ভিতরে, কিছুদিন কি চেষ্টা করলে, একটা মাস চেষ্টা করলে সবই পারে। তো আমি okay, so guys, actually he is also he's doing job, he's doing job as well as he want to be again actually his father a couple of years ago, his father passed away. For this reason and for that time he just what can I say, তখন থেকে সে আসলে পড়ালেখা থেকে দূরে সরে যায় আর কি। ও সেই জন্য so right now, in the meantime, actually right now he is doing job for his family, for his life, for his betterment. So actually পড়ালেখা ছাড়া আসলে কিছু হয় না, রাইট? অবশ্যই। So you have to learn something, and nowadays actually I know in my life I have some story that is I saw maximum time some of people that didn't get their job for learning English. Okay, if you wanna get good job, they will ask you some question with in English. So for that time, when you will be good, when you will be good in this session, so you have to make sure that you have to learn English, otherwise you won't get anything, right? So I don't make it longer. Assalamu alaikum.